des andern auf der Erde ganz, wie er möchte sein. In langer Nacht bedacht ich mir's und musste sagen, nein. So kann ich niemals heißen auf der Erde und niemand wäre mein. Aus Finsternissen hell in mir aufzückt ein Freudenschein. Sollt ich mit Gott nicht können sein, so wie ich möchte, mein und dein, was hielte mich, dass ich's nicht heute werde? Ein süßes Schrecken geht durch mein Gebein, mich wundert, dass es mir ein Wunder wollte sein, Gott selbst zu eigen haben auf der Erde. O wache Zeugin heiliger Beschwerde, du stimmst so ernst zu dieser Frühlingswonne. Du breitest im verjüngten Strahl der Sonne des Kreuzes Schatten auf die lichte Erde und senkest schweigend deine Flöre nieder. Der Frühling darf indessen immer keimen, das Veilchen duftet unter Blütenbäumen und alle Vöglein singen Jubellieder. O schweigt, ihr Vöglein auf den grünen Auen, es hallen rings die dumpfen Glockenklänge, die Engel singen leise Grabgesänge. O still, ihr Vöglein hoch im Himmelblauen. Ihr Veilchen kränzt heut keine Lockenhaare, euch pflückt mein frommes Kind zum dunklen Strauße. Ihr wandert mit zum Mutter Gottes Hause, da sollt ihr welken auf des Herrn Altare. Ah, dort von Trauermelodien trunken und süß betäubt von schweren Weihrauchdüften
gedulden. Bitte bitten Todestropfen trank, hing am Kreuz und büßte mein Verschulden, bis es in einem Meer von Gnade sank. Und was ist's nun, dass ich traurig bin, dass ich angstvoll mich am Boden finde? Frage, bitte ist die Nacht bald hin, und was rettet mich von Tod und Sünde? Herze, ja, gesteh es nur, du hast wieder böse Lust empfangen. Fromme Liebe, fromme Treue schwur, ach, das ist auf langen unvergangen. Ja, das ist's auch, dass ich traurig bin, dass ich angstvoll mich am Boden finde. Bitte ist die Nacht bald hin, und was rettet mich von Tod und Sünde? Deine Güte reicht so weit die Wolken gehen. Du krönst uns mit Barmherzigkeit und eilst uns beizustehen. Mein Fels, mein Hort, vernimm mein Flehen, meld auf mein Wort, denn ich will vor dir beten, denn ich will vor dir beten.
spricht, ich liebe Gott und hasst doch seine Brüder, der treibt mit Gottes Wahrheit Spott und reißt sie ganz darnieder. Gott ist dir lieb und will, dass ich den Nächsten liebe gleich als mich. Zeit verstreicht, stündlich eilig zu dem Grabe. Und was ist das ich vielleicht, dass ich noch zu leben habe? Denk, o Mensch, an deinen Tod, säume nicht, denn eins ist Not, säume nicht, denn eins ist Not, säume nicht, denn eins ist Not. Liebe, wie du, wenn du stirbst, wünschen wirst, gelebt zu haben, Güte, die du herwirfst, würden dir Menschen gaben. Nichts wird dich im Tod erfreuen, diese Güter sind nicht dein, diese Güter sind nicht dein, diese Güter sind nicht dein. Nur ein Herz, das Gutes liebt, nur ein ruhiges Gewissen, das vor Gott Zeugnis gibt, für dir deinen Tod versüßen. Dieses Herz von Gott erneut ist des Todes Freudigkeit, ist des Todes Freudigkeit, ist des Todes Freudigkeit.
alle Sterne. Wer führt die Sonne aus ihrem Zelt? Sie kömmt und leuchtet und lacht uns von Ferne und läuft den Weg gleich als ein Held und läuft den Weg gleich als ein Held. An dir, allein an dir hab ich gesündigt und übel oft vor dir getan. Du siehst die Schuld, die mir den Fluch verkündigt. Sieh Gott auch meinen Jammer an. Dir ist mein Flehen, mein Seufzen nicht verborgen und meine Tränen sind vor dir. Ach Gott, mein Gott, wie lange soll ich warmen? Wie lang entfernst du dich von mir? Handle nicht mit mir nach meinen Sünden. Vergilt mir nicht nach meiner Schuld. Ich suche dich, lass mich dein Antlitz finden, du Gott der Langmut und Geduld, der Langmut und Geduld. Füllen, Gott Vater der Barmherzigkeit, erfreue mich deines Namens willen. Du bist ein Gott, der gern erfreut. Lass deinen Weg mich wieder freudig fallen und lehre mich dein heilig Recht mich täglich tun, nach deinem Wohlgefallen. Du bist mein Gott, ich bin dein Knecht. Ereile du, mein Schutz, mir beizustehen und leite mich auf ebener Bahn. Ihr hört mein Schreien, der Herr erhört mein Flehen und nimmt sich meiner Seele an. Der Herr erhört mein Schreien, der Herr erhört mein Flehen und nimmt sich meiner Seele an. Gott ist mein Lied, ist der Gott der Sterne. Ist sein Name und groß sind seine Werke und alle Himmel sein Gebiet.
to ask one question that just came to my mind because I saw you with this, with a partition in your hand. It's not because you don't know it by heart, I assume. Why do you sing these Beethoven songs from the score? It's a question. These are prayers, direct prayers to God, and if you do them like a monologue, or if you do them like a theatrical action, as every song on stage is automatically a theatrical action, they get overblown. They get too theatrical and they get too superficial. So I prefer to have something in my hands to make sure that I'm not acting here. I'm just praying. Yeah. I'm reading a prayer. Yeah, I think it makes absolutely sense. It has this kind of distance also. It's not. It gives a distance, and it helps also to not too deeply go into it emotionally as a person, as a private person. Mm-hmm. You stay a little bit more official then, mm-hmm. and these prayers are like psalms. They are to be done officially and told to people. And if you tell to people this way, like American preachers do, and you beat yourself and so on, I think this is slightly against the Protestant idea of these songs by Beethoven. Yeah. And I do feel that these prayers have another dimension, a more global, universal dimension, if they are done with a distance. Mm-hmm. And you did one interesting thing. You played these two last songs a cappella. What's the idea behind that? I just found this connection very, very, very helpful. Like there's a bit open ending of the second last song, and it just seemed to fit for us to lead that into the very last statement, which maybe is the most important, the most clear statement in the whole cycle. Yeah, it works very well. Yeah, you get the idea that the which we consider as the pre-last song, that this song ends with a modal ending. Plagalschluss would be the German word for it. It ends not on the tonica. Although this is the tonica of the piece, this is not a tonica in this context. It's not. Yeah. But this is like the church closing. And our ear does accept these church endings in minor, but he does it in major here. Mm-hmm. Play it once in minor if you could. And it would be naturally an end. But in major, I always have difficulty to regard this, to see this as an end. And so we decided to do the order of the songs slightly different from the edition, and put the last song, which has a very, very final character, in the end. And well, we consider then the last harmony of the pre-last song as the dominant to the last song. Mm-hmm. Yeah, let's talk a little bit about a situation that brings us together, apart from friendship and other things. How is it for you these days? It's a nightmare, as for everybody. It's being stuck in a prison, and you are obliged to not lose your hope that this situation might be ended somewhere, might be ending, but it's really hard because so many things are cancelled. All the preparation which you have invested to go on stage now for certain productions or for certain concerts, you must really have a strong belief that this was not for nothing, that it was just for the future then, and that it will go on after this horrible situation. But on the other hand, everyone, as far as I can see, does make a big effort to cope with the situation, and does tries to develop and tries to come out of it as maybe a developed artist. We are all studying,
We are studying and rehearsing by ourselves, and we are studying additional things which we never probably would have done without this obligatory free time which we have now. It's not nice, as for nobody could it be, but... Yeah, that's why we're also donating to the Deutsche Orchesterstiftung and also asking the viewers to donate. And there are also, in other countries, of course, there are also initiatives like that. In the UK, for instance, Help Musicians, and in the United States, there's Artists Relief Tree. They are already collected a lot of money for artists in yeah, need. well, there are people who are really depending on this money, on these donations, and on, well, if I see, well, for us in Germany, it's relatively less tense than for people in Spain or in France or whatever, wherever I have friends who are now stuck at home, who have no perspective to move on, to go on. And then there are several artists who have had productions set. The productions are cancelled, and with these cancelled productions, although there are contracts and although there are fees which actually could be demanded for preparation and so on, people and theaters and producers tend to say, oh, this is force majeure, this is higher, this is out of our powers, and we are not obliged to pay. Well, if the word force majeure makes sense, then here. Yeah, of course, yeah, but on the other hand, force majeure is this force majeure is ruining our perspective for future. It's a strong thing that there are still people who try to get things done and who try to keep the attention also on these on artists who need support now, definitely, because there is no economy behind them which supports them. They need help. So donate. Yeah, we will go on with the program now. Just maybe you can give us a few words, because it's very thoroughly composed, this program, and maybe you want to explain it a little bit. It's made for Good Friday. There is this song which we did as the second song tonight, Karwoche. When I first read this song at the age of 16 years, I think, it didn't tell nothing to me. I thought, what is this? A poem which starts with the words O Woche. O Woche. But this was so far away. And meanwhile, I see how much emotion is in it and how much passion is behind either these words and either the music. And I'm always fascinated by the fact that these romantic poets and composers have risked to express with a passion and with 100% dedication their emotion, but this choosing a subject, a theme which is so distant, abstract, religious. O Woche, Zeugin heiliger Beschwerde. This poem is dedicated to the weak. Yeah. But he was a priest, the author, Mörike. And he in this passion and this romantic feelings which he developed here and which he made to the most beautiful poetry of the 19th century in German language, this passion was bursting out of him. But at this time, all these energies which make a young man, and he was young when he wrote this, which make a young man burst out with emotion and passion, were not allowed. They were officially forbidden, and they were a subject which you would not touch. So he found
something else to write about, and so he found religion. Passion about religion and dedication to the religious subject, but he made it with words, and at the same time, or using these words, composers like Hugo Wolf managed to write music with this erotic passion. There is an erotic in this music and in these words, and it is dedicated to a very spiritual subject. This is maybe what makes romantic music still so fascinating. Okay, thank you very much, and let's listen to the rest of this program. Ich dachte wohl ganz den Gesang zu leben, auch mich zu flüchten aus der Menschenschar. Genannt in Lob und Tadel bin ich heute, und dass ich da bin, wissen alle Leute. Menschen waren wir ja auch, froh und traurig, so wie
fühlt meine Seele das ersehnte Licht von Gott, der sie erschuf. Ist es der Strahl von anderer Schönheit aus den Jammertal, der in mein Herz Erinnerung wecket bringt? Ist es ein Klang, ein Traumgesicht, das Aug und Herz mir füllt mit einem Mal in unbegreiflich glühender Qual, die mich zu Tränen bringt? Ich weiß es nicht. Was ich ersehne, fühle, was mich lenkt, ist nicht in mir. Sag mir, wie ich's erwähne. Mir zeigt es wohl nur eines anderen Huld. Darein bin ich, seit ich dich sah, versenkt. Mich treibt ein Ja und Nein, ein Süß und Herbe. Daran sind, Herrin, deine Augen schuld. Benedetto sia il giorno, il mese, l'anno, e la stagione, il tempo e l'ora, il punto, e il bel paese, il loco d'io fui giunto, da tuo begli occhi che legato m'hanno, da tuo begli occhi che legato m'hanno. I benedetto il primo dolce affanno chi ebbe ad esser con amor congiunto, e l'arco e le saette ondi fu il punto, e le piaghe ch'infina il cor viva
benedette le voci tante ch'io chiamando il nome di mia donna o sparte e i sospiri e lagrime le desio. I benedette sian tutte le carte ov'io fama le acquisto e il pensier mio che sole di lei, che sole di lei, sì ch'altra non va parte. Benedette sian tutte le carte ov'io fama le acquisto e il pensier mio che sole di lei, che sole di lei, sì ch'altra non va parte. Sì ch'altra non va parte. Pace non trovo e non ho da far guerra, e temo e spero ed ardo e son un ghiaccio e volo sopra il cielo e giaccio in terra e nullo stringo e tutto il modo abbraccio. Ne serra né per suo mi ritien ne scioglie il laccio e non agire amore non mi sferra noi vivo il vivo ne mi trae d'impaccio
senza occhi, e la lingua è grido, e bramo di perir, e chieggio l'aita, e do Dio me stesso, ed amo altrui. Pascomi di dolore, piangendo io rido, egualmente mi spiace morte vita. In questo stato son donna, per voi, per voi, per voi. Celesti bellezze al mondo sole, tal che di rimembrarmi giova e dole, che quanti io miro per sogni, ombre e fumi. Mille volte invidia al sole, ed udì sospirando dir parole che farian gire i monti e
cielo all'armonia s'intento che non si vede an ramo mover foglia. Tanta dolcezza, tanta dolcezza avea pien l'aere il vento. So, gestimmt hat der Flügel schon alle Qualitäten. Also der hat einen gesamtigen Mischklang, der einem schon Spaß macht. Für diese Musik ist der komplett richtig. Ja? Und zum Abspannen und die. Hast du entdeckt, welche Nummer dieser Flügel hat? Nein, habe ich nicht. Oder an der Stelle, wo das steht, und das kann man öfters, das ist nicht da. Ja, das ist, wo sein? Und es gibt aber auch Händler, die Nummer rausnehmen und deswegen beziehen wir jüngere. Ach so, wird ja dann teuer. Lustig? Na klar. Ja. Also Okay. erstmal so schon. Ah. Und ich meine, der wirkliche Fachmann findet schon auch woanders die Hinweise, was Mhm. das für Flügel sein muss. Oder innen drin, aber Ja. ich habe auch schon Flügel gesehen, wo die ersten 3 Ziffern entfernt wurden. Das ist auch lustig. So ein Zufall. Bestimmt Zufall und nicht die letzten 3. Ne? Mhm. Das wäre ja. Ja, also von der Mechanik her